হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিউটিস বেক অ্যান্ড কুক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকেও একটা ডল কেক আমি ডেকোরেশন করব। এই ডল কেকটাও আমি বিনামূল্যে বানিয়েছি। এটা 1 কেজি ওজনের ডল কেক। আমি কেক স্পঞ্জটাকে 3টে লেয়ারে প্রথমে কেটে নিচ্ছি। এটা আমি স্ট্রবেরি ফ্লেভারের বানাবো। আমি প্রথম লেয়ারের উপরে স্ট্রবেরি ফ্লেভার মিক্সড করা ক্রিম দিচ্ছি। এটা আমি ধীরে ধীরে স্প্রেড করে দিচ্ছি। আমি এর উপরে সেকেন্ড লেয়ারটা দিচ্ছি। এবারে বন্ধুরা, কেক স্পঞ্জ যদি খুব ড্রাই থাকে তাহলে সুগার সিরাপ দিয়ে স্পঞ্জগুলো সোক করিয়ে নিতে হবে। আমি একইভাবে ক্রিম দিয়ে এটাকে স্প্রেড করছি এর উপরে। এই কাজটা আমি খুব ধীরে ধীরেই করি, কিন্তু এখানে ভিডিও বড় হয়ে যাবে বলে একটু স্পিডে দেখিয়ে দিতে হয়। আমি 3 নম্বর লেয়ারটা দিয়ে দিলাম। আমি প্রথমে এটাকে ক্রাম কোটিং করে নিচ্ছি। ক্রাম কোটিং করাটা খুব দরকার, নইলে কেকের ফিনিশিংটা ভালো আসে না। কেকটা ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উপরে উঠে আসবে। এই জন্য ক্রাম কোটিং করে 5 মিনিট ফ্রিজে রেখে কেকটা ঠান্ডা করে নিতে হয়। আমি ক্রাম কোটিং করে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম। এবার আমি ফাইনাল লেয়ার দিচ্ছি। আমি ক্রিমেতে রেড কালার মিক্সড করেছি। ধীরে ধীরে আমি ক্রিমটা লাগিয়ে নিচ্ছি কেকের গায়ে। আমি ব্যালেট নাইফের সাহায্যে ফিনিশিংটা দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটা ডল নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে এটা ক্লিন করে নিয়েছি, নিয়ে মাঝখানে বসিয়ে দিলাম। এবার আমি সাদা ক্রিম নিয়ে প্রথমে বেস বানিয়ে নিচ্ছি। বেসটা বানিয়ে নিয়ে তার উপরে আমি ড্রেস বানাবো। আমি নুরের 44 নজল নিয়েছি, নিয়ে ধীরে ধীরে ড্রেস বানাচ্ছি। কিভাবে দেখুন, ডলটা আমি সরিয়ে রাখলাম আমার ডিজাইন করতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়।
ড্রেসটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি ডলের গায়ে ড্রেস বানাচ্ছি। এটা পিঙ্ক কালার ক্রিম নিয়েছি, ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি পাইপিং ব্যাগ, ছোট ছোট ডট বসাচ্ছি। কমপ্লিট হয়ে গেছে। ডলটা আমি বসিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এবার আমি নিচে একটা বর্ডার বানাচ্ছি, ওই একই নজল দিয়ে করছি। বর্ডারটা আমার হয়ে গিয়েছে। এবার আমি উপরের পার্টে যে ডিজাইনটা করব তার জন্য একটু মার্কিং করে নিচ্ছি। আমি এটা ভায়োলেট কালার নিয়েছি, পাইপিং ব্যাগ ভি শেপে কেটে নিয়েছি। এই ডিজাইনটা করতে গেলে ক্রিম একটু স্টিফ হলেই ভালো হয়, খুব নরম ক্রিমে ভালো আসে না এই ডিজাইনটা। কিভাবে আমি করছি দেখুন, এটা খুব ধীরে ধীরে করতে হয়। এটা হয়ে গিয়েছে আমার। এবার আমি ইয়েলো কালার নিয়েছি, পাইপিং ব্যাগে যে ছোট ছোট ফুল বানিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে ডিজাইনটা। আমি এবারে ডলের গলায় একটা চেন বানিয়ে দিচ্ছি, হাতে চুড়ি বানাচ্ছি যাতে দেখতে আরো সুন্দর লাগে। বার্থডে গার্লের নামটা লিখে নিয়েছি। এবার কিছুটা গোল্ডেন স্প্রে আমি উপর থেকে ডলের ফ্রকেতে করে দিচ্ছি, এতে দেখতে আরো সুন্দর লাগছিল কেকটা, যেটা ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না। এটা গোল্ডেন ডাস্ট। একটা ডানা নিয়ে আমি ডলের পেছন দিকে লাগিয়ে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা কেমন লাগছে। ভালো লাগলে লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই বাই।